Welcome to the design of structure. This is the chapter foundation engineering. Mm, Check for development length. Development length foundation engineering માં foundation design કરતી વખતે development length check કરવા માટેનું equation છે. As per IS 456 2000 page number 42 required LD development length ના LD થી દર્શાવવામાં આવે છે. LD is equal to 5 into 0.87 FI divided by 4 times tau d. જેમાં phi એ diameter of બહાર જાય અને tau bd ની વેલ્યુ આપણે IS 456 માંથી અવેલેબલ રહેશે. જ્યારે ત્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ માંથી કેલ્ક્યુલેશન કરતા હશું ત્યાંથી એની વેલ્યુ લઈ શકાશે. Now calculate LD provide from a face of column LD provided greater than LD required. As usual આની condition LD provided કરતા LD required હોય વધારે હોવી required કરતા વધારે હોવી જોઈએ. શું કહે છે? Reinforcement requirement for footing. ફાઉન્ડેશન માટે મિનિમમ રેઇન્ફોર્સમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટનો ક્લોઝ છે જે IS 456 પેજ નંબર 66 પર અવેલેબલ છે. જે છે મિનિમમ રેઇન્ફોર્સમેન્ટ 0.15% of gross area B into D for FE 250 અને 0.20% of gross area B into D for FE 415. હવે આવે છે distribution of tensile reinforcement. Total tensile reinforcement shall be distributed across the corresponding resisting section as given below. In one-way reinforced footing, the reinforcement shall be distributed uniformly across the full width of the footing. In two-way reinforced square footing, the reinforcement extending in each direction shall be distributed uniformly across the full width of the footing. In two-way reinforcement, rectangle footing, the reinforcement in the long distance or long direction shall be distributed uniformly across the full width of the footing. For reinforcement in the short direction, a central band equal to width of footing shall be worked along the length of the footing, and portion of the reinforcement determined in accordance with the equation given below shall be uniformly distributed across the central band. That's why reinforcement in central bandwidth divided by total reinforcement in short direction is equal to 2 divided by beta plus 1, where beta is equal to long side of footing divided by short side of footing as per all dimensions. The remainder of the reinforcements will be uniformly distributed in the outer period portion of the footing. Let us see the some footing space equal to the total steel into 2 divided by beta plus 1 space remainder equally space all bar equal in long direction end band central band and end band. Spacing of bar in footing as per IS 456 page number 46 table number 15. Redistribution of moment is not done in footing. Therefore, the clear distance between two bars shall not exceed the following: Fi Newton per mm square, which are 250, 415 and 500. Clear distance between bar 300 mm, 180 mm and 150 mm. Cover criteria as per IS 456 page number 46
Clause number 264.2.2, minimum cover for footing required is 15 mm. Transfer of load from column to footing. As per IS 456, page number 65, column load is transferred to the footing through bearing. Bearing pressure below column should not exceed 0.45 FCK. Bearing pressure on footing should not exceed 0.45 FCK A1 divided by A2. The value of A1 A2 should be between land 2. Concrete in the footing near the column is confirmed by the surrounding concrete. Therefore, the factor A1 A2 has been introduced. When column is directly resting on footing, A1 is equal to BF into LF, or second portion A1 is equal to BC plus 4D into IC plus 4D. A1 is taken as the smaller of two values, where BC and IC is equal to dimension of column, BF and IF is equal to dimension of footing, D is the depth of the footing, A2 is equal to BC into IC, cross section area of column. Allowable bearing force is equal to 0.54 FCK into area of column. If factored load on column U greater than allowable bearing capacity or allowable bearing force, the column load cannot be transferred to footing through bearing alone. Thus, dowel bars are required. Force in dowel bars is equal to Tu minus 0.45 FCK into column area. આ બધા ટર્મ્સ ખ્યાલ ના આવતો હોય તો જ્યારે જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ્સ ચાલુ કરીશું અને જેમ જેમ સોલ્વ કરતા જઈશું તેમ તેમ આપણને એ વસ્તુ આઈડિયા આવતી જશે. Maximum stress in dowel bar is 0.75 F5. Dowel area is equal to dowel force divided by 0.75 F5. For LD, development value of dowel bar are maximum stress is 0.75 F5. Minimum area of dowel bar shall be 0.5% of the column area. Minimum 4 dowel bars are required. The length of dowel bar in column should be equal to the development length of the column bar, and in the footing it should be equal to the development length of the footing bar. Let us check a footing in which some dimension is given BC, D, BC plus 4D, BF, and the angle between the slope. એક્ઝામ્પલ ચાલુ કરતી વખતે ફૂટિંગના થોડા ફંડામેન્ટલ્સ હું ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે જે છે ફાઉન્ડેશન એક બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે કોઈ પણ બિલ્ડિંગ માટે. લોડ બેરિંગ સ્ટ્રક્ચર હોય તો એના પ્રમાણેનું ફાઉન્ડેશન, ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર હોય તો એના પ્રમાણે ફાઉન્ડેશન મોસ્ટલી બે પ્રકારના, એક સેલો ફાઉન્ડેશન, એક ડીપ ફાઉન્ડેશન. સેલો ફાઉન્ડેશનમાં બી એક આવે છે પેડ ફૂટિંગ આવે છે અને સ્લોપ ફૂટિંગ આવે છે. આવી બહુ બધા પ્રકાર આવતા હોય છે, પણ હાલ આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે આટલું સ્ટડી કરવામાં આવે છે. અને બીજું આવે છે પાઇલ ફાઉન્ડેશન. પાઇલ ફાઉન્ડેશન જે તમારા નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં આવશે એમાંથી સ્ટડી કરવાનું રહેશે અને એની ડિઝાઇન આપણે આગળ સ્ટડી કરવામાં આવશે. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ ચાલુ કરીએ. આ એક્ઝામ્પલ સિમિલર જીટીયુમાં પૂછાયેલો એક્ઝામ્પલ છે. એ એક્ઝામ્પલમાં શું કહે છે? ડિઝાઇન એન્ડ આઇસોલેટેડ સ્ક્વેર ફૂટિંગ ફોર સ્ક્વેર કોલમ 400 by 400 mm for axial load of 800 kN. Use concrete grade M20 and Fe250 steel grade. Take shape bearing capacity of soil
120 kilonewton per meter square. Check for shear is not required. Also draw neat sketch showing section elevation and plan. ડિઝાઇન ચાલુ કરતા પહેલા આપણે એકવાર એના ડિઝાઇન ફંડા રિવાઇઝ કરી લઈએ અને એના ઉપરથી આપણે આગળ વધીશું. ફાઉન્ડેશનની ડિઝાઇન કરતી વખતે એના મેઇન તબક્કા છે ક્રિટિકલ સેક્શન ફોર વન વે શિયર, ક્રિટિકલ સેક્શન ફોર ટુ વે શિયર. હવે આ એક્ઝામ્પલની બેઝિક આઉટલાઈન જોઈ લઈએ પછી આપણે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીશું. ફર્સ્ટ સાઇઝ ઓફ ફૂટિંગ કાઢીશું, એના પરથી અંદાજો લઈ અને કેટલા ફૂટિંગ કરવાના છે એના પર આવતું નેટવર્ક પ્રેશર કે જે આપણો પહેલો ક્રાઇટેરિયા છે જે બેન્ડિંગ મોમેન્ટનો એ થશે. એના પછી ડેપ્થ ઓફ ફૂટિંગ મતલબ ફર્સ્ટ ફૂટિંગના ડાયમેન્શન, એના પછી એનામાં આવતું રેન્ફોર્સમેન્ટ, ચેક ફોર ક્રેકિંગ, ચેક ફોર વન વે શિયર, એ જ રીતે ચેક ફોર ટુ વે શિયર. એના પછી ચેક ફોર ડેવલપમેન્ટ લોડ, લેન્થ એન્ડ લોડ ટ્રાન્સફર કોલમ ટુ ફૂટિંગ. આટલું કેલ્ક્યુલેટ કરી એનું ફિગર ડ્રો કરવાનું એટલે અહીંયા આપણો એક્ઝામ્પલ પૂરો થઈ જાય. હવે એક્ઝામ્પલ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું.